这两天因为月娘离地球真远，月娘唔但真圆、真光、阁真大粒。这款超级月娘一年通常会出现3-4届尔。不过今年10月到明年1月，却连续4年满月拢是超级月娘。 超级的月娘佫来咯！南半球的澳大利亚、南美洲的智利、阿根廷，到欧洲的德国、英国、中东的叙利亚、埃及、南亚的巴基斯坦、印度，这是即天拄好是适合看天顶、观星赏月好天气。民众拢摕手机，要甲即个真圆佫真大的月娘，解翕落来，解收藏起来。Me encanta. A mí, mira, imagínate que tengo un tatuaje de toda la luna, de todas las fases lunares. Nada, me encanta la noche, las estrellas, la luna más. Es algo muy lindo. La verdad que me gusta mucho. 地球是地球的轨道是草杆仔形的，距离会伫大约36万到40万公里中间来变化。当满月离地球大约36万公里内底，也是接近上远近地球的前10%区段时阵，月娘看起来会比平常时大14%，光30%就被称作超级月娘。 The supermoon is most beautiful when it's compared to something on the horizon because the eye can figure that out a little bit better. You know, when we look at the moon in the night sky, there's nothing to compare it to in terms of its size. But when you see it on the horizon next to some trees or some buildings or some iconic structure like the Eiffel Tower or something, then you see that you can really sort of, the mind plays this interesting game. It's kind of an illusion almost that, wow, look at the size of the moon. 天文专家指出，这种现象一年一般会出现3摆到4摆，不过对今年10月到明年1月，却是连续4个超级月娘是真少真罕咧看的。公视新闻，王慧文编译。